Na mamlaka huru ya usimamizi wa polisi nchini Ipoa katika uchunguzi wao imefichua kuwa mauaji ya polisi yaliyotokea wakati wa maandamano ya kupinga serikali miezi michache iliyopita ni kuwa Wakenya 57 walifariki katika mchakato huo, 30 kati yao wakitoka katika kaunti ya Kisumu. Mwenyekiti wa mamlaka hiyo Ann Makori amesema kuwa mamlaka hiyo imepokea malalamiko 237 yanayohusiana na utovu wa usalama katika polisi, ikiwemo inspekta mkuu wa polisi. Kwa mengi zaidi tupate taarifa hiyo. Wakiongozwa na mwenyekiti wa mamlaka hiyo Ann Makori, walisema mara si moja kwamba wamekumbana na changamoto si haba wakijaribu kupata ukweli kutoka kwa maafisa wa polisi ili kuwawezesha kuchunguza visa vya utovu wa nidhamu miongoni mwa maafisa wa idara hiyo ya polisi. The cases we are able to investigate where it has been determined through investigations that we are able to identify the people responsible in those enforced disappearance or in extrajudicial killing have been taken through investigations. However, where we are not able to determine directly the police involvement, the commission or the authority has decided that it will undertake public inquiry. An injury or death arising out of police action, and therefore they are all held accountable irrespective of the units. However, at the risk of repeating something that has been said here repeatedly, it's important that the bill that has been brought by Senate, has been published by Senate, Security Services Amendment Bill 2023, be supported to expand the mandate of Ipoa, because we find when there is multi-agency operations, then Ipoa is limited. We follow up the issues, then we find probably something was committed by somebody who is not necessarily a police officer in the way we know it under NPS, and therefore our ability then to that extent gets challenged. Kama njia ya kipekee kuiwezesha mamlaka hiyo kupata matokeo bora, Ipoa ilipendekeza kuwa kamati ya mazungumzo ya maridhiano kuwa inapaswa kuhakikisha maabara ya uchunguzi ambayo iko katika makao makuu ya DCI iwe huru ili kupunguza ushawishi wa polisi. Ipoa ikisema kuwa hawana imani na maabara hayo kutokana na mandhari ambayo maabara hayo yanasimamiwa. Ipoa ilifichua kwamba wakati mwingine ripoti zinazotolewa kwao na maafisa wa polisi hufadhiliwa na maafisa wanaowachunguza, hatua ambayo imeathiri utoaji wa ripoti na mamlaka hiyo. The issue on our act is that we can investigate officers during and even when they've left the service. So whatever the circumstances, we believe that if allowed under the various instruments that have been entered into, probably through mutual legal instrument by the Attorney General, the IG and other entities that are involved, we hope that Ipoa scope will be entrenched to allow us to deal with this matter when they are back into the territories. In the service, NPS, or even those other services, we have seen what has happened, for example, in Marsabit, in Wajir, with the KWS and so on. We request that entrench oversight for all those entities. The police feel targeted whenever they're involved, even in a multi-agency approach or exercise of policing nature. It's only the police that are investigated. The other agencies are dealt with internally and mostly not in a very open manner. We request that we have existed from 2011 to date without regulations. Therefore, we're requesting that the regulations that are currently before the House table, before the Committee on Delegated Legislation, please be fast-tracked to enable us have a legal framework that is self-executing. Kitengo cha uangalizi wa polisi kilimshutumu Inspector General wa polisi Javeth Kome kwa kutumia vibaya mamlaka yake kila mara na huduma ya kitaifa ya polisi NPS kwa kuwa na mrengo wa kidini wakati wa kutekeleza majukumu yao. Ipoa inasema kuwa imepokea malalamishi 237 huku vifo 57 vikisajiliwa rasmi wakati wa maandamano dhidi ya serikali yaliyotikiza nchi kati ya Machi 2023 na Julai 2023. Waruhusu pia kuwa na mamlaka ya kuendesha mashtaka ili kuepusha ucheleweshaji wa kutoa huduma za haki kwa Wakenya. In court where 12 senior police officers from county commanders are now in court, and that is by way of us taking the responsibility higher
In terms of demonstrations, we received 237 during this period, between Sabasaba and the time there was ceasefire when this team was established. We received 237 complaints involving 359 complainants. Deaths that we received as Ipoa are 57 that are under active investigation. Some of them are the tail end of conclusion. Deaths that you received, deaths? Deaths that we have captured, deaths, before. Reports of death? Yes. Within the period of demonstration. That you confirmed? That the reports that Ipoa has. The data that we have on deaths is 57. Not 73? Not 73. Okay. Under the investigation, but Kisumu we had 33, Nakuru 2, Nairobi 20, Kakamega 2. Ipoa pia inataka mamlaka yao kupanuliwa ili kuwashughulikia maafisa wengine wa usalama na mamlaka hiyo iingizwe kikamilifu katika katiba. Miongoni mwa makundi mengine maalum ambayo yalifika mbele ya NDC ni pamoja na wanajumuiya wa Wajiri, maendeleo ya wanawake na washikadau wengine. Commanders to notify us of deaths that occur within or during police operation. This is an area we would want clarity on what Ipoa ought to do or what action need to be taken by commanders who do not notify the authority within the 24-hour rule. Then, of course, give us teeth to bite. I know Honorable Hassan has indicated that we shouldn't be given prosecutorial power. Truth be told is that the more people review the files, the more the delay and justice is actually, both for the police officer and for the people of Kenya, is delayed and therefore not served as it ought to be. Ni maombi yanayoendelea kuwasilishwa mbele ya kamati ya mazungumzo ya maridhiano katika ukumbi wa mikutano wa Bomas jijini Nairobi kutoka kwa Wakenya wa tabaka mbalimbali. Wengi wa Wakenya wanaowasilisha maombi hayo wakiwa na matarajio kwamba maombi yao yataweza kuangaziwa kwenye ripoti ya mwisho ambayo itawasilishwa katika bunge la kitaifa kujadiliwa. Emmanuel Kilongi, runinga ya Magharibi, ukumbi wa Bomas jijini Nairobi.